So the next session is the last for the PG Orient class. Instrument. First, start with the instrument of the ER instrument that will be discussed by the Deeptanshu Mukherjee. Our second thing is during the day of before the day of examination you have to read. তাই জন্য আমি যে টাইম থাকে তাহলে আই উইল রিপিট। আমি শুনলাম ডক্টর সৌমিত্র কুমার কিছুটা বলেছে where to struck this tuning fork at the upper 1/3 lower 2/3 what are the parts of the tuning fork, what is the acoustic axis of the tuning fork, কিছু কিছু তো জানিস acoustic is perpendicular to the normal phase, upper 1/3 lower 2/3 struck, which is the suppose which is the base of the tuning fork, যদি বলি which is the base, touch the base, yes অনেকে ভুল করে এটা বলে this is foot plate, shoulder base, then stem, then foot plate. আর রিনি স্টেজ ফার্স্ট অফ অল স্যার ইন এক্সামিনেশন আই উইল গো ফর দ্য থ্রেশহোল্ড or duration comparison. In OPD loudness comparison can be done. This is the tuning fork, ঠিক আছে? পার্টসটা তো from shoulder base, this is the stem, this is the foot plate, this is the outer normal face, this is the inner normal face, this is the parallel face. আছে বই না তো আমি পিডিএফ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে অ্যাকোয়াস্টিক অ্যাক্সিস অফ দ্য টিউনিং ফর্ক। আমরা টিউনিং ফর্ক কী করে রাখবো? এরকম, তাই না রিনি? এরকম করিস না, ফেল পুরো এরকম অ্যালং দ্য অ্যাকোয়াস্টিক অ্যাক্সিস। আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা বইতে লেখা আছে যে 2.5 সেন্টিমিটার, নো, ইট ইজ প্লেস অ্যাজ ক্লোজ অ্যাজ পসিবল উইদাউট টাচিং দ্য ইয়ার। First I will place the tuning fork over the mastoid in a non-ear bearing area, not in the mastoid tip. Then when patient stops to listen to that sound, I will place tuning fork as close as possible without touching the ear. If the patient can hear to that sound, then reading is positive. আর Weber তো জানিস, very important question, why Weber is lateralized? জানিস তো, devoid of masking effect, ambient noise, তাই যে কন্ডাকটিভ ডেফনেস, এইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় তো ধরবে, টিউনিং ফর্ক তো দেবেই। এবার আসি ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো তোদের, এটা হচ্ছে দিস ইজ Mollison self-retaining 4-prong hemostatic mastoid retractor. Why self-retaining? Because I can use my both hands. Why hemostatic? Because these prongs will give lateral pressure to the soft tissue that will occlude the blood vessels. Mollisons. আর কিছু কিছু মেডিকেল কলেজে আছে জ্যানসেন, মানে বলে ঘুরিয়ে 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 করা যায়, ওটা কিন্তু থাকে অনেক মেডিকেল কলেজে আছে জ্যানসেন। এটা তো সবাই জানি ল্যাম্পার্ড এন্ড অরাল স্পেকুলাম। ইট ইজ ইউজ টু গিভ এন্ডোরাল ইনজেকশন, এন্ডোরাল ইনসিশন। এই দুটোতে কী করতে হবে আমাকে? উই শুড নো হোয়াট ইজ ল্যাম্পার্ড 1, 2, 3 ইয়ার আর ইয়ারম্যান ইনসিশন, কোথায় আমরা ইনসিশনটা দিই, ওয়্যার টু এক্সটেন্ড দ্য ইনসিশন, ইন হুইচ সার্জারিজ। যদি কোনো ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট, তাহলে তোরা কী বলবি? ইট ক্যান বি ইউজ ইন টিম্প্যানোপ্লাস্টি, মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি, ইন ম্যাস্টয়েড অপারেশন। সাপোজ সামটাইমস অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে এক্সামিনার, ক্যান ইউ টেল মি ওয়ান নন ইয়ার ইউজ অফ দিস ইনস্ট্রুমেন্ট? ইয়েস, ইন কেস অফ ল্যাটারাল রাইনোটমি আই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস ওভার দিস ফ্ল্যাপ। ইন কেস অফ থাইরোপ্লাস্টি অপারেশন উই ক্যান সেপারেট, ঠিক আছে? থাইরোপ্লাস্টি আর ল্যাটারাল রাইনোটমিতে উই ক্যান ইউজ দিস হেমোস্ট্যাটিক রিট্রাক্টর। এই ইনস্ট্রুমেন্ট এভরিডে ইউ আর ইউজিং। This is a Farabov respiratory অথবা পেরিওস্টিয়া এলিভেটর। ইউজ কি? After the post-auricular Weil's incision, I will cut the soft tissue with the help of diathermy, then I will elevate the periosteum. এটা জানিস তোরা? এটা হচ্ছে thumb rest. This position is thumb rest. যদি পার্ট জিজ্ঞেস করে। This is the oral speculum. This is known as Hartmann oral speculum. এটা খুব ইজি। How to introduce? এরকম করে ধরাটা আছে, এরকম করে আমার ধরবিস পুরোটা উইথ দ্য হেল্প অফ থাম অ্যান্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, ঠিক আছে? থাম অ্যান্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ইন এ স্ক্রুইং মোশন। আই উইল নট টাচ দ্য বনি পার্ট। বিফোর দ্য বনি পার্ট আই হ্যাভ টু স্টপ, বিকজ ইফ আই টাচ দ্য বনি পার্ট পেশেন্ট উইল কমপ্লেন অফ পেন, নেগেটিভ মার্ক। আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, আগের বারও এখানে ছিল, এইবার নেই, হাফ স্লিটেড। একটা আছে হাফ স্লিটেড, এটা হচ্ছে রোজেট,
আরেকটা আছে ফুল স্লিটেড, যে 2 মার্কিংস, ঠিক আছে? ফুল স্লিটেড আছে, যেটা আমাদের দেখবি ওটিতে থাকে ফুল স্লিটেড, সেখান থেকে আমরা ইঞ্জেকশন দিই, 4 কোয়াড্রেন্ট ইঞ্জেকশনের সময় উই ক্যান ইউজ দ্যাট ইজ 2 মার্কিংস। আর যদি হাফ স্লিটেড থাকে দ্যাট ইজ রোজেস। এবার এটা তো জানিস, দিস ইজ হার্টম্যান অরাল ড্রেসিং ফরসেপ। হার্টম্যান অরাল ড্রেসিং ফরসেপ, ইট ইজ ইউজ to give oral pack, to remove wax, to remove foreign body from the ear. Non-oral use, it can be used to give nasal pack or to remove foreign body from the tonsil, base of the tongue or valvula. এবার হচ্ছে মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি ইনস্ট্রুমেন্ট, মাইক্রো ইয়ার। যদি এক্সাম ডিউরিং দ্য টাইম অফ এক্সামিনেশন, সাপোজ ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য এক্সামিনেশন যদি বাই চান্স মনে হয় যে আমি নাম ভুলে গেছি, কোনো অসুবিধা নেই, বলে দিবি। কি বলতো, যেমন মনে করে এটা হচ্ছে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা কি, এটা তোমার তো বড় মা ফোকাস হয়ে যাচ্ছে তো, এটা হবে না, দাঁড়াও দাঁড়াও, এবার সিকেল নয়, সিকেল নয়, এটা এলিভেটার, এলিভেটার। শোন, এটা হচ্ছে এলিভেটার। আরে আমরা যেটা ফ্ল্যাপ এলিভেটার বা আমরা যখন টেম্পোরারি স্পাশে আমরা প্লেস করি, এটা হচ্ছে মাইক্রো ইয়ার। যদি নাম বলতে হয় তাহলে এটার নাম বিরাট, প্যাপারেলা, ডাকবিল, মাইক্রো ইয়ার, এলিভেটার অর রিপোজিটার। উই ক্যান এলিভেট দ্য ফ্ল্যাপ, উই ক্যান রিপোজিট দ্য টেম্পোরারি স্পাশা, লেখা আছে। তো এবার হচ্ছে যদি কিছু নাম মনে হয় তাহলে খালি মাইক্রো ইয়ার বলে দিবি, কিন্তু মাইক্রো ইয়ার কথা বলতে হবে, খালি দিস ইজ এলিভেটার বললে কিন্তু এক্সামিনে অফেন্ডেড হবে। স্যার, দিস ইজ এ মাইক্রো ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট, দিস ইজ ইউজ ইন টিম্পানোপ্লাস্টি or in case of mastoid operation to place the temporalis fascia. It can also be used. Each and every instrument এ কিছু নাম মনে থাকলেও বলে দিবি। Sir, this is used in the mastoid surgery to remove granulation tissue or ossicles from the crevices. এটা আমি দেখেছি পরে, কিছু মনে না থাকলেও মেন কজ তার সঙ্গে একটা দুটো বলে দিতে হবে, খালি একটা বলে আর বলতেই পারে এক্সামিনার। তাহলে এটা হচ্ছে রিপোজিটার or এলিভেটার, মাইক্রো ইয়ার, ডাকবিল। এই যে আমরা রোজ ইউজ করি সিকেল নাইফ, সিকেল নাইফ, দিস এ মাইক্রো ইয়ার সিকেল নাইফ। এটাও একজনের নাম আছে শি, আমাদের শি গ্রোমেট আছে, শি গ্রোমেট আমরা ইউজ করি না, SHEA, শি। এবার মনে কর দিস ইজ মাইক্রো ইয়ার সিকেল নাইফ, এইটুকু বলতে হবে। ইউজ, সিকেল নাইফের তো অনেক ইউজ। হোয়াট আর দ্য ইউজ অফ দিস সিকেল নাইফ? ফার্স্ট যেটা হচ্ছে রেগুলার করিস, তোরা তার 3 বছর ধরে করেছিস মাইরিঙ্গোপ্লাস্টিতে, টু ফ্রেশন আপ দ্য মার্জিন। সেকেন্ড, টু ব্রেক দ্য অ্যাডেশন ফ্রম দ্য হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস, আমরা হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াসটাকে র করার জন্য ইউজ করি। থার্ড, ইট ক্যান বি ইউজড টু কাট দ্য অ্যাডহেয়ার টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইন কেস অফ অ্যাডহেসিভ ওটাইটিস মিডিয়া। এমনিতে তো উঠবে না, আমরা সিকেল নাইফ দিয়েও ইউজ করি। It can also be used to dislocate the inferior stapedial joint, but most commonly আমরা কি দিয়ে dislocate করি? Which instrument we use? না না, inferior stapedial joint dislocate আমরা কি ইনস্ট্রুমেন্ট? পিক, 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 দ্যাট ইজ পিক, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ইনস্ট্রুমেন্ট। তোকে যদি অপশন দেওয়া হয় সার্কুলার নাইফ দিয়েও করতে পারিস, কিন্তু ফার্স্ট হচ্ছে পিক, সেকেন্ড হচ্ছে সার্কুলার নাইফ, থার্ড হচ্ছে দিস ইনস্ট্রুমেন্ট, সিকেল নাইফ। এটা কিন্তু বলতেই হবে, দিস ইজ প্লেস্টাস নাইফ, প্লেস্টার, এটা প্লেস্টারের নামে আছে, দিস প্লেস্টাস নাইফ। আর একদম না পারলে ফ্ল্যাগ নাইফ। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ইনস্ট্রুমেন্ট? স্যার, দিস ইজ ইউজড ইন, এরকম করে ধরবি বলবি, দিস ইজ ইউজ ইন টিম্প্যানোপ্লাস্টি or in case of mastoid surgery to give incision, to raise the tympanometal flap. এটাই মেইনলি প্লেস্টাস নাইফ। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ফোকাস করতে পারবে? এবার দেখো তো, একটু জুম করো না, রাউন্ড নাইফ নয়, স্পেড লাইক, দেখ সামনের দিকটা স্পেড লাইক, মানে কোদালের মতো। কথান, কথান, আমরা কথান ইউজ করি না, উই ইউজ ইন টিম্প্যানোপ্লাস্টি when there is subtotal perforation for anterior portion, anterior there is no rim, when আমরা কি বলি কথান দাও, কথান দিয়ে আমরা
raise the anterior portion of the tympanomeatal flap as well as the annulus portion. The Cothan can also be used for dislocation of the incudostapedial joint. Big circular knife, Cothan, then this is circular knife. What is the, এটাও নামে আছে একদম, Rosen circular knife. Rosen incision আমরা কোথায় দিই? Where we give Rosen incision? In case of stapes operation, stapedotomy operation. What is the difference between Rosen incision and Lempert incision? This is Rosen একটু দূরে দিই, towards us, that is 6 millimeter. আর ওটা দিই generally bony cartilage junction. কেন আমরা রোজেনটা দূরে দিই? Because we will curate the posterior superior meatal wall. Curate না করলে দেখতে পারবো না, so there will be gap, so we need a big flap. তাই জন্য আমরা রোজেন ইনসিশনটা দিই। এটা হচ্ছে রোজেনের নামে আছে রোজেন সার্কুলার নাইফ, used to give the Lempert 1 incision. It is used to raise the tympanomeatal flap. It is also used to break the adhesion of the tympanic membrane from the promontory. প্রমনটারিতে আটকে আছে বা আন্ডার সারফেস অফ দ্য রিমেনিং টিম্প্যানিক মেমব্রেন অনেকে র করে, একটু ওটাকে ব্রাশ আপ করে, কেন? যাতে অ্যাডেশন হয়ে যায় নতুন আন্ডারলে মেথডে। তো উই ক্যান ইউজ দিস সার্কুলার নাইফ। দিস ইজ সার্কুলার নাইফ। যদি বলে কেন বলছো স্যার, দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলেশন? ইট ইজ 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গুলেশন উইথ দ্য শ্যাফট অ্যান্ড ইট ইজ সেরেটেড। ইট ইজ সেরেটেড, একদম স্মুথ থাকে না, একটু সেরেটেড থাকে রাফ করার জন্য। দিস ইজ সার্কুলার নাইফ। This is micro ear circular knife of Rosen. এবার এটা হচ্ছে, this is straight needle. এই যে straight needle আর curved needle, they are also named by Cothan. কিন্তু আমরা বলি না রেগুলারলি, আমরা বলি সিস্টার স্ট্রেট নিডল দিই। ইউজ অফ দ্য স্ট্রেট নিডল লাইক তোর ওই আমাদের সিকেল নাইফের মতো স্ট্রেট নিডল দিয়ে আমরা উই ক্যান ফ্রেশন আপ দ্য পারফোরেশন, we can draw the handle of malleus, we can remove any structure or ossicle from the ear, dislocate করে আমরা বার করতে পারি। What is the this is the curved needle, ভীষণ important, because without a curved needle you cannot tuck the temporalis fascia underlay method. Curved needle লাগে আর আমাদের repositor লাগে, এই দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট। তো curved needle কি, it is a micro ear curved needle used in tympanoplasty or myringoplasty to tuck the temporalis fascia. It can be also used in case of stapes surgery to dislocate the incudostapedial joint, or either or in other surgery to draw the ossicles. এইবার তোকে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ারের মধ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে স্টেপিস সেট। তোকে তো তিনটে ইনস্ট্রুমেন্ট দেবে না, ইয়ার থেকে দেবে, নোজ থেকে দেবে, ঠোঁট থেকে দেবে। তো ইয়ারে নয় মাইক্রো ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট দেবে, বেসিক হলে টিউনিং ফর্ক দেবে, তারপর নোজে চলে যাবে, আর স্টেপিস দেবে। কেন স্টেপিস থেকে? দেয়ার আর লটস অফ কোয়েশ্চেন, প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড। এটা তোরা ইউজ করিস ইন কেস অফ ম্যাস্টার সার্জারিতে, কি হাউস মেজারিং গেজ, এটা হাউস কিউরেট, হাউস মাইক্রো কিউরেট। যদি ছোট দেখিস বলবি হাউস মাইক্রো কিউরেট, আর যদি একটু বড় দেখিস, বড় সাইজের দিয়েছে, তাহলে বলবি হাউস কিউরেট। ঠিক আছে? ইট ইজ ইউজ কি মোস্ট কমনলি ইন স্টেপিস সার্জারি, posterior superior meatal wall. We can use the bar, but we can also use this microcurate অথবা exenteration of the cells. মনে কর কিছু ইম্পর্টেন্ট সেলস, পেরিফেশিয়াল সেলস, যেখানে তুই বার চালাতে পারছিস না, সেখানে দেখবি আমরা অনেক সময় ব্রেক করি উইথ দ্য হেল্প অফ দিস কিউরেট। এবার এখানে নেই কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন বার আছে। আমরা এখন কি করি? আমরা এখন এই যে বার ইউজ করি, কীরকম কী টাইপ অফ বার থাকে? কাটিং, আমরা বলি কাটিং দিন, ডায়মন্ড দিন। তো বার আর মেড আপ অফ আমাদের এখানে স্টেনলেস স্টিল, বাট ইট ক্যান বি অলসো মেড বাই টাংস্টেন কার্বাইড। ঠিক আছে? এবার বার কততে করে? জেনারেলি আমাদের যে 20 to 30, 40,000 RPM-এ করে। ঠিক আছে? উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য স্পিড। এবার হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ডায়মন্ড বার? ডায়মন্ড বার মেবি টু টাইপ। ওয়ান ইজ পলিশিং টাইপ, যেটা দিয়ে আমরা সসারাইজেশন করো, চকচক করো, পলিশ করো। আরেকটা অনেক সময় কোর্স ডায়মন্ড বার থাকে। কোর্স ডায়মন্ড বার যেটা দিয়ে আমরা দেখবি অনেক সময় কাটি, গায়ে হাত দিলে উই ক্যান ফিল দ্যাট দেয়ার ইজ সামথিং। আরেকটা একদম স্মুথ হয়, যেটা স্মুথ ডায়মন্ড বার হয় সেটাকে দেখে প্যালপেট করে দেখে বলি দ্যাট দিস এ পলিশিং টাইপ অফ ডায়মন্ড বার। ইট ইজ ইউজ আফটার দ্য ম্যাস্টার সার্জারি টু পলিশ দ্য ক্যাভিটি। আরেকটা হচ্ছে কোর্স ডায়মন্ড বার।
আর it can be also used sir, if there is a bleeding suppose from the vein we can easily coagulate because diamond bar যদি একই জায়গায় যদি বারবার চালাস তাহলে there will be bone dust formation and that will coagulate and it will seal the vessel ঠিক আছে তাহলে বার লাগবে বার কোন সাইজ থেকে হয় it starts from 0.5 millimeter to 5 to 6 millimeter সাইজ আমরা জেনারেলি স্টার্টস উইথ বিগ আর একদম 1 মিলিমিটার যেটা অ্যাটিকোটমি 1 মিলিমিটার যেটা আমরা ছোটো বার ইউজ করি ইন ফাইনার স্ট্রাকচার আদারওয়াইজ অলওয়েজ স্টার্টস ফ্রম দ্য হায়ার সাইজ আর লেন্থ জেনারেলি 70 মিলিমিটার 45 টু 70 মিলিমিটার লেন্থ এটা ধরবে না কারণ আমি দেখে এসেছি একটু বলে মনে আছে যে এক্সাম নেবে সে নিজেই জানে না তোদের মাইরিঙ্গোটমি নাইফ থেকে তোরা মাইরিঙ্গোটমি করেছিস তো উই ক্যান প্রথমে একটা মাইরিঙ্গোটমি নাইফ এখানে আমি পাইনি এখন হয়তো আছে ওটিতে তো মাইরিঙ্গোটমি নাইফ দিতে পারে একটা ভেন্টিলেশন টিউব দিতে পারে মানে গ্রোমেট দিয়ে দিতে পারে এটা একটু পরে আসতে হবে মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রোমেট আর যেটা গ্রোমেটের প্রোট্রুশন মানে যে এক্সট্রুশন টাইম এটা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দ্য মেটেরিয়াল ফ্লোরোপ্লাস্টিক গ্রোমেট হতে পারে টাইটেনিয়াম গ্রোমেট হতে পারে অনেক রকম শেপ লাইন্স থাকে কিছু গ্রোমেটের যেগুলো এক্সট্রুশন রেট অনেক স্লো মানে 1 বছর 1.5 বছর থেকে যাবে আদারওয়াইজ কি নর্মালি 4 to 6 মান্থসে বিকজ অফ দ্য মাইগ্রেটিং তাই তো টিম্পানিক মেমব্রেনের যে স্কোমা থেকে যেটা মাইগ্রেট করে তার জন্য গ্রোমেটটা ল্যাটারালাইজ হয়ে পড়ে যায় তো যেগুলো আমরা ইউজ করি যেটা ফ্লোরোপ্লাস্টিক গ্রোমেট সেগুলো 4 to 6 মান্থসের মধ্যে এক্সট্রুড করে যায় কিন্তু যদি আমি টাইটেনিয়াম দিই যদি আমি তাহলে টাইটেনিয়াম দেবো কেন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই ফ্লোরোপ্লাস্টিকগুলো দে ইউজ টু ক্লগ মানে ওর যখন সিক্রিশন আছে আমরা কিসে দিই ওটা ইট ইস মিডিয়া উইথ ডিফিউশন দেয়ার উইল বি হাইলি ভিসকাস সিক্রিশন দিস সিক্রিশন উইল ক্লগ দ্য ওপেনিং যত তুই যাবি হচ্ছে টাইটেনিয়াম আরও স্টেনলেস স্টিল হায়ার কোয়ালিটির দিকে টাইটেনিয়াম ইজ দ্য মোস্ট সেখানে দেয়ার ইজ এমনও আছে সিলভার অক্সাইড দেওয়া কোটিং থাকে সেগুলোতে কী হয় সেগুলোতে দেয়ার উইল বি নো ক্লগিং বেরোতে শুরু করবে ক্লগিং হলে গ্রোমেট ফেলিওর হয়ে যাবে আর ইনসিশন কোথায় দেবো ইন দ্য পোস্টেরো ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট উই ক্যান ইউজ মাইরিঙ্গোটমি নাইফ উই ক্যান ইউজ অলসো দ্য সিকেল নাইফ আমরা করি কি মাইরিঙ্গোটমি নাইফ সিকেল নাইফ দিয়ে দিই আর সরি অ্যান্ট্রো ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট Anteroinferior quadrant. In case of acute otitis media, there are both bulging part posterior. তো বলবি তো anteroinferior quadrant. এবার তোকে জিজ্ঞেস করতে পারে এক্সামিনে প্র্যাকটিক্যালি তুমি কি করেছো গ্রোমেট ইনসারশন বইতে লেখা আছে give incision suck the glue then introduce the gromet এটা আমরা করি we incise যে গ্লুটা বেরিয়ে আসে then we introduce the gromet then we suck দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যালি দ্যাট কেন তুমি যদি আগে সার্চ করে নাও দেয়ার উইল বি ফল অফ টিম্প্যানিকমেন্টের ভেতরে যে ক্যাভিটিটা ইট উইল লস ওখানে তো হাওয়া ছিল না ওখানে ছিল সিক্রিশন ইনফ্লামেটরি সিক্রিশন তুমি সার্চ করে দিলে টিম্প্যানিকমেন্ট এভরিডেই ওটার ফাইব্রাস লেয়ার ইজ ইরোডেড দ্যাট উইল গো ডাউন তখন ইউ ক্যানট ইনসার্ট যদি কেউ প্র্যাকটিক্যালি 2-3 বার চেষ্টা করে থাকিস তখন দেখবি এই প্রবলেমটাই যায় গ্রোমেটটা ইন্ট্রোডিউস করা যায় না কিন্তু যদি ফুল অফ ওখানে ফ্লুইড থাকে ইউ ক্যান ইজিলি ইন্ট্রোডিউস ওর মধ্যে দিয়ে ইউ ক্যান ইজিলি সার্ট বুঝতে পারছি করে নিবি একটা গ্রোমেটটা অসুবিধা এটা হচ্ছে স্টেপিস ইনস্ট্রুমেন্ট স্টেপিসে আমাদের কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে প্রথমে তো কিছু আমাদের মাইক্রো ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে প্রথমে আমরা সার্কুলার নাইফ দিয়ে ইনসিশন দেবো বা প্লেস্টাস নাইফ দিয়ে ফ্ল্যাপ এলিভেট করবো তারপর আমরা হাউস মাইক্রো কিউরেট দিয়ে আমরা এক্সপোজ করবো আপ টু দ্য বেস অফ দ্য পিরামিড দেন ফার্স্ট উই ইউজ উইচ ইনস্ট্রুমেন্ট যদি কিছু স্যার আছেন হট করে দিয়ে বললো এটা সাজিয়ে দাও নাম বলবো না আচ্ছা এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে স্টেপিসে সাজিয়ে দাও তোমার কিছু বলতে হবে তো ফার্স্ট আমরা কী করি এখন ফার্স্ট কি আমরা ডিসলোকেট করি First we'll palpate, we'll test that it is fixed, the autoscope is present or not. ছেড়ে দে ওটা তো আমি ইউজ করলাম বল পয়েন্ট প্রোব পাওয়া যায় বল পয়েন্ট প্রোব দিয়ে আমি অ্যাঙ্গেল অফ স্যালিয়াস থেকে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে মুভ করে দেখলাম ইজ দেয়ার এনি মুভমেন্ট দেন আগে 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 পারফোরেট করবো তো পিস্টন টাইপ দিয়ে করবো না তাহলে ফার্স্ট ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে আমার পারফোরেটর মাইক্রো ইয়ার পারফোরেটর কি করে বুঝবি কোনটা পারফোরেটর পারফোরেটর ইজ লাইক না না গার্ড তো নেই এখানে আমি তো গার্ড করছিলাম হ্যাঁ পারফোরেটর যেটা হয় সে পারফোরেটর দেখতে একটা স্ট্রেট নিডল বাট স্ট্রেট নিডল যতটা শার্প পারফোরেটর একটু ব্লান্ট
মানে একটু মোটা। এই দেখ, এটা হচ্ছে পারফোরেটর, পাস করা, বাট এটার কোনো গার্ড নেই। যেগুলো আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে জেনারেলি পারফোরেটরে গার্ড আছে, মানে নখ দিয়ে যদি তুই টানিস, এখানে হয়তো কোনো অন্যটাতে গার্ড আছে, আমি যেটা তুলেছি সেটায় গার্ড নেই। এই দেখ আরেকটা পারফোরেটর, কিন্তু এইখানে যে হাত দিলে গার্ড নেই, কিন্তু দিস ইজ পারফোরেটর। আরেকটা করে বুঝবো পারফোরেটর, স্টেটের মধ্যে বেসে লেখা থাকবে 0.4, 0.6, 0.8। একটু যদি বুদ্ধি থাকে ইউ উইল জাস্ট সি এখানে লেখা আছে 0.6। তোকে অ্যাপ্লিকেশন অফ মাইন্ড করতেই হবে, ফট করে নিডল বলা যাবে না। 15 মিনিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পারফোরেটর। তো পারফোরেট লেখা নেই, লেখা আছে কোথায়? নিচের দিকে দেখ, লেখা থাকবে। তোকে যেটা দেওয়া হবে এক্সাম টেবিলে লেখা থাকবে, নয়তো ধরে নে কি লেখা আছে, তাহলে এটা পারফোরেটর নয়। পারফোরেটর লেখা থাকবেই। অনেক সময় গিয়ে পুরনো হয়ে যায় তো চলে যায়। এটাতে দেওয়া আছে পলস 12/10, তার মানে এটা স্টেট নিডল ধরে নিতে হবে। পারফোরেটরে কিন্তু সাইজ লেখা থাকবে, এটা দেখে তো পারফোরেটই মনে হচ্ছে, এটা পরীক্ষা এরকম থাকবে না, তোদের পরীক্ষায় লেখা থাকবে। পারফোরেট করলাম, ফার্স্ট পারফোরেট করলাম, তারপর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কিছু কিছু সেন্টারে থাকতে পারে যে পারফোরেটরের ওপর দিকটা একটু মোটা মতো, ইট ইজ লাইক বার, whatever by Larkin's perforator bar. Larkin's perforator bar. Why it is used? It is after making the perforation to dilate. মনে কর আমরা মোস্ট কমনলি কোন ডায়ামিটারে পড়াই? 0.5 or 0.6 যদি পড়াই, তো 0.6 পড়ালে কি আমাকে পারফোরেটর 0.6 করবো? 1 size আপ করবো। আদারওয়াইজ আই উইল ডাইলেট উইথ দ্যাট Larkin's perforator bar. এটা কিছু কিছু জায়গায় আছে Larkin's perforator bar। তারপর আই উইল ইন্ট্রোডিউস, ইয়েস, তোমাকে মেজার করবো। আমি কী করে বুঝবো যে কতটা? মেজারিং করার জন্য দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, এটা হচ্ছে হাউস মেজারিং গেজ। লাগাও, আমার হাতে ফোকাস করো, হাতে। হ্যাঁ দেখ, এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখতে পাচ্ছিস? এই ইনস্ট্রুমেন্টটার দেখবি একটা খাঁজ কাটা কাটা আছে, মানে এই দেখ একটা জায়গায় একটা এইখানটা দেখবি, এই জায়গাটা করবি 3টে দাগ আছে। কোত্থেকে কত দূর মেজার করবো? এগুলোই পরীক্ষার কোশ্চেন পোস্ট গ্রাজুয়েশনে। ফ্রম দ্য আন্ডার সারফেস অফ দ্য লং প্রসেস অফ দ্য ইনকাস আপ টু দ্য স্টেপিস ফুট প্লেট। কত মেজার? কত এলো? 4 এলো। দেখো 4। এখানে 3টে দানা মুখস্থ করে বলে দিচ্ছিস পরীক্ষার হলে। আরে তুই তো পরীক্ষায় তুই তো মেজার করবি, মেজার করে এখানে 3টে দাগের মধ্যে দেখলি সেকেন্ড দাগটা আসছে, তাহলে ফার্স্ট দাগটা 3.5, 4, 4.25 ধরে নিবি। আসলে এখানে দু রকম হয়, একটা হচ্ছে হাউস মেজারিং কেস আর একটা হচ্ছে শিজ মেজারিং কেস। শীতে যেটা হয়, কিন্তু আমরা যেগুলো পরীক্ষা হলে ইউজ করি সেটা হাউসের 4, 4.25, 4.5। এটা তো 3টে আছে। হাউসের নামে আছে, হাউস নিউরোলজি, হাউস তো বিশাল ইম্পর্টেন্ট। তো হাউস মেজারিং গেজ। এবার আমি দেখলাম মাঝখানের ডাকটা, তা আমি বললাম 4.25, ঠিক আছে? 4.25 হলো। তো আমি আমার যে স্টেপিস পিস্টনটা আছে, যে পিস্টনটা পড়াবো, ওই পিস্টনটা আমি 4 যে কোনো একটাতে করে দিলাম। এখানে আছে 4.25। আমি কি 4.25টা করাবো? আমরা 0.25 অ্যাড করবো বিকজ অফ থিকনেস অফ দ্য ফুট প্লেট। তাহলে আমি 4.5-এরটা আমি পড়াবো। তাহলে নেম অফ দিস ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ মেজারিং জিগ। মেজারিং জিগ। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আই উইল, হ্যাঁ টেমপ্লেট সাইজ। জেনারেলি কী হয় আজকালকার, তুই যদি বারবার করিস, তুই টেক 4.5, তুই ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস। কিন্তু পরীক্ষা সব বলা যাবে। পরীক্ষা হচ্ছে ফার্স্ট আই উইল মেজার উইথ দ্য মেজারিং গেজ, then I will add 0.25 millimeter. I put the piston in the measuring zig. I cut the punch. I cut the excess amount. Then I will introduce with the help of piston holding forceps. Piston holding forceps হচ্ছে জাস্ট পিস্টন হোল্ডিং ফরসেপ হচ্ছে যে দুটো যে আমার ফরসেপের থাকে, যেমন মাইক্রোকাপ ফরসেপ যায়, ইট ইজ জাস্ট লাইক মাইক্রোকাপ ফরসেপ, জাস্ট লাইক অ্যালিগেটর, but there will be a groove
ইন বিটুইন দ্য অ্যালিগেটর ব্লেড, ওই গ্রুপ দিয়ে আমি হোল্ড করতে পারি। মানে অ্যালিগেটরে যেমন সেরেটেড আছে, সেখানে একটা পারপেন্ডিকুলার গ্রুপ আছে যাতে স্লিপ না করে, দ্যাট ইজ পিস্টন হোল্ডিং ফরসেপ। So with the help of piston holding forceps, but before that I have to dislocate the inferior joint with the help of right angle pick. Pick মানে হচ্ছে it is a needle, তার সামনের দিকটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গুলেশনে বেঁকানো। মানে তুই পারফোরেটর যেমন মোটা ছিল, তোকে তো দেখে বলতে হবে অ্যাট দ্যাট টাইম ডিউরিং দ্য টাইম অফ এক্সামিনেশন, আমি তো মুখে বলে যাচ্ছি, তুই জাস্ট হাত দিবি। যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখবি লাগছে, মানে ইউ আর ফিলিং দ্য পেন দ্যাট অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাঙ্গুলেটেড, দ্যাট ইজ পিক। যে ইনস্ট্রুমেন্টটা স্ট্রেট লাগছে, ইউ আর ফিলিং পেন, দ্যাট ইজ স্ট্রেট নিডল। যে ইনস্ট্রুমেন্টটা লাগছে না, দ্যাট ইজ পারফোরেটর। আর লাগছে উইথ অ্যাঙ্গুলেশন, শার্প অ্যাঙ্গুলেশন, দ্যাট ইজ পিক। একটা গুড অ্যাঙ্গুলেশন সেটা হচ্ছে কার্ভ নিডল। নিডল হলেই ইউ উইল ফিল সামথিং। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ রাইট অ্যাঙ্গেল পিক? To dislocate the inferior joint. If sir, fluorotomy scissor is not available, I can also down fracture the stapes superstructure. Posterior crusque আমি down fracture করতে পারি with the help of pick. Otherwise, there is fluorotomy scissor. Fluorotomy scissor হচ্ছে it is just like micro scissor, কিন্তু micro scissor তো এরকম খোলে, fluorotomy scissor এরকম খোলে। মানে বুঝতে পারছিস? মানে এরকম সিজারের মুখ, এটা হচ্ছে মাইক্রো সিজার। এই মুখটা যদি এরকম ফ্ল্যাট হয়, সিজারটা ঘুরে গেল মনে কর, এরকম খুলছে। কারণ অবভিয়াসলি ক্লুরোটমি যখন করবো আমি এরকম, আমি এই সিজার দিয়ে করলেও বেঁকিয়ে ধরবো, তা ক্লুরোটমি সিজার। তাহলে ক্লুরোটমি করার জন্য আই ক্যান ইউজ দ্য পিক। ইনফেরোস্টাবিলার জয়েন্ট ইউজ করার জন্য আই উইল ইউজ দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল পিক। তাহলে আমি ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, এই স্টেপিলোটমি করে দিলাম। আচ্ছা, হাউ ইউ কনফার্ম যে তুমি স্টেপিলোটমি করেছো? তোরা যদি করে থাকিস, সবসময় কনফার্ম নাও করতে পারবো। ফেইলিংটা রু করেও জাস্ট দেয়ার উইল বি স্যার, দেয়ার উইল গিভ অ্যাওয়ে ফিলিং, গিভ মে ফিলিং, মানে আমি জাস্ট ঢুকে গেলাম স্যার, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে দেয়ার মেবি দেয়ার উইল বি না, দেয়ার মেবি স্লাইট ফেইলিং, আই ক্যান রিফ্লেক্ট, সি দ্য রিফ্লেকশন অফ লাইট, দেন আই উইল dislocate and I will introduce the piston. Then I will crimp. What is the difference between crimper and alligator? এক ক্রিম্পারের নিচের ব্লেডটা, ওটা হ্যাঁ দিকটা হয়ে গেল, মেজারিং গেজটা হয়ে গেল, দিকটা হয়ে গেল, এটাও একটা মেজারিং গেজ, মুখটা একটু বেঁকে গেছে, ঠিক আছে। নে, এটা হচ্ছে ক্রিম্পার। ক্রিম্পার মানে কি বলতো? একটা ব্লেড স্ট্রেট আর একটা ব্লেড কার্ভ। ইট ইজ ইউজ টু ক্রিম দ্য পিস্টন। বেশি ক্রিম করা যাবে না, বিকজ দেয়ার উইল বি নেক্রোসিস। মেমারিতে এমনিতে কি হবে, আই জাস্ট উইদাউট অ্যাপ্লাইং এনি প্রেশার আই উইল জাস্ট ক্লোজ দিস ক্রিম্পার। এটাই স্টেপিসের ইনস্ট্রুমেন্ট। স্টেপিস থেকে প্রচুর কোশ্চেন, হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ স্টেপিডেক্টমি, তুমি এইগুলো তো থিওরিতে পড়তে হবে। স্টেপিসের হোয়াট আর দ্য প্রি অপারেটিভ চেক আপ, ঠিক আছে। আর যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট হয়, আমরা একটা দরকার হলে ওই আগের বছরেরও ভিডিও আছে, এটা ক্রিম্পার ধরতে হবে। কিরে ক্রিম্পার মানে কিরে? ক্রিম্পার মানে হচ্ছে নর্মাল তো, মানে ও এনি ইনস্ট্রুমেন্ট মানে দুটো অ্যাঙ্গেল, এইখানে সাপোর্ট। কোন পার্টটা? পিস্টনের যে রিং পার্টটা, যেটা পিস্টনটাকে আমরা কী করি, না পিস্টনটাকে প্রথমে তো ক্লোজ থাকে, একটা স্ট্রেট নিডল ঢুকিয়ে আমরা ওটাকে ফ্র্যাকচার করে দিই, করে উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যালিগেটর ফরসেপ এটা খুলে দিই। কারণ আই ক্যানট ইন্ট্রোডিউস, না আই ক্যানট ইনসার্ট উইদিন দ্যাট শ্যাফট, তাই না? লং প্রসেসে দেওয়ার পর অটোমেটিক ওটা আস্তে আস্তে বসে যায়, দেখবি ওটা ক্লোজ হয়ে যায়। বাট আই উইল ক্রিম, মানে ওইটাকেই ধরে প্রেশার দিয়ে দিই, টাইট করে বসিয়ে। Everyone knows the instrument as an instrument. I will lift up one by one and you will answer. এখানে এখানে What is the name of the instrument? Last one. One by one. Use. Okay, use. Please give your microphone. Microphone.
the instrument, it will be asked. ওকে টেবিলে রাখুন How to hold. তো দেখাতে হবে, দেখাতে হবে। প্রত্যেকটা না এখানে দেখাবো তারপর। Okay. You all know how to hold the instrument in proper. Then next. What is next one? Next. Use okay. Next. Hillian's self-retaining leather speculum. Use during the cytoplastic or endoplasmic system to retract the nasal area. okay. Next. This is a bunch of specula of different sizes. Same name. St. Clair Thompson leather speculum. Use and also septoplasty SMR apparatus. Next. Okay, use examination of oral cavity, examination of nasopharynx, real wall of foreign body. Next. Lux force. Use Move the contraption or removing bone chips, cartilage, transference, etc. okay. Next. এটা কি বল এটা not malleable yes and antral suction cannula. Next. Straight leg Yes, use use the press to do remove new ethmoidectomy, ethmoid cells, hair cells and polyps etc. Is upturn 45 degree upturn like a spot. This there are some marks, points over the leg. You are saying iliankle person. Same as previously, but it is measuring marks for it. Iliankle. This one. Same. Sickle knife. That was sickle knife. This. Ballpoint probe. Use. Lancerinectomy. Then. This one. This one. Howard's inhibitor. Use. Next. Next. Howard's. Yes. Next is suction inhibitor. No J.
Use. It is not so hard. Okay, collector. Nasal JQ. This one. Scissors. Supervisor. Yes, ample gassing first. Use. Remove polyp from gassing line. Use. Yes, remove tissues from frontal recess. After two cuts first. Use. Without injuring the surrounding structures. Remove tissues or cut tissues without injuring the surrounding structures. This one. Yes. Stem burger, mushroom punch. Use. To enlarge the sphenoid ostium. This one. Magic coupler, bone punch. To enlarge, use. To enlarge the sphenoid ostium. This one. Harrison's bone punch. Use. Okay, to punch the frontal tip and also it will be safe. Endoscopy, nasal safe. This. Syphilis. Punch, one punch person. Use same as this. It has a true cutting property along with the punch. This optic. Anyone there are two. Same. Optic. Retractor. Use. Wait. To retract the dorsal flap, the nasal skin and subcutaneous tissue upwards. So for exposing the void of the nose. This. Janssen rest. Use. For arm removal. This one. Ilias Beonar-Shepard nasal valve. This one. Is Beonar-Shepard nasal valve. What are the difference? It has V-shaped groove for better lodgement over the maxillary crest. This is better stability over the maxillary crest. This instrument. Scissor. Why not osteotomy? Only one side. Osteotomy has plant on both sides. both sides
এটা হচ্ছে ওয়ান সাইড আর ডাউন হচ্ছে কার্ভ Curve. ওয়ান সাইড বাট কার্ভ পুরো জিনিসটা কার্ভ You all know. আমরা দেখতে পারলে Mallet or hammer? Mallet. Wall shot. Basal bone fracture reduction. What are the differences between these two instruments? Wall shot and ash? Wall shot and the two prongs are different size. The longer one will be outside, and shorter one in the inside the nose. And ash is this is angulated prongs, and the same size of the both sides. Okay. আর ওয়াল সাইড হচ্ছে টোটাল টাচ করব There is a gap in between the two prongs. Okay. Next, Dr. Shantanu will know you anyway. So, first thing, what's the name of this instrument? It's the same place forms. Now, the question is, why do we need a cage? No, cage is basically to capture the tissue in the gut. So, if we don't have the cage, the tissue will be dislodged inside the nasopharynx, which we're not able to see. And that tissue will ultimately, post-operatively, when you intubate the patient, that tissue will go into the larynx and give a laryngeal spasm. So, cage is that's the importance of the cage. Clear with that? So, another question. What, can you tell me another instrument whose name is starts with the same response? Any other? ASD, like any instrument, very unlike instrument which is not here, you have not seen. There is an instrument which is basically called the Quincy. Quincy, we have to cut the Quincy, that is also under the name of St. Clair's Thompson. So this is the things I want to just highlight which may not be informative, may be informative now. So what is this instrument? Maguire's plate. Okay, fine. Can you explain the word? M-A-G-A-U-R-E-N. Fine. What is the name of this instrument? That is called transporting faucet. What is the difference between this and the last faucet? No, these two frames are not similar, similar in size. They are different in size. What is the importance of that? If it is the same size, then it will cut the tissue. If it is not the same size, it will hold the tissue. That is the difference. You don't want to cut the tonsil, no? You just want to hold the tonsil. That is the importance. Fine. আরেকটা ডিফারেন্স আছে এটাতে বক্স Box shot and that is a screw shot. Anyway, what is the name of this instrument? Can you name the full name? Under which name is given? It's under the name Mollations. Mollations is invented this one. Mollations pillar retractor with a dissector. It can be serrated, it cannot, maybe not be serrated. This one is serrated and then another one can be concert. Both are the Mollations, okay? Clear? Name this instrument. Youngker's metallic circle. What is the importance between this one and the plastic circle we use? What is the difference and why we use this instrument in oral therapy? If you carefully see, the teeth will be cut first of all, and you may have this multiple row or a single row, which is very small. So it does not suck out a lot of tissue, and it only suck out the blood and it does not injure the tissue. Okay, that's the importance of this instrument. And the curvature is basically to not, your hand does not come into your region. Okay, so that's why it's doing curvature like that. So we can suction and you also visualize the oral cavity. This oral cavity is very small space we are doing surgery to the open mouth. Right? Clear? Now,
ask you, can you name this instrument? Anyone, I'm giving you, you can just take it your hand. What is the instrument? This is an obsolete instrument, normally not used nowadays, but it can be put you in the examination test. This is Iron's mode, tonsil pillar suture, knit. Actually, it's not a knit, it's basically a needle. You have a hole here, you can put the thread through that hole and use it as a needle. And just from anterior to the posterior to the you can through and through past it. And then you can just remove this needle, the suture like the way you do in the niches, knot type niches slipper. You can use that. So this is the needle. You just pass this needle through anterior to posterior figure to suture the anterior and posterior figure. Why you do that? Why we normally do that? Reactionary or cerebral hemorrhage when you are not able to stop the bleeding, and in that situation you can just try this one. This is obsolete now. Normally don't try to do that. Okay. IRWIN. W is not sound. IRWIN. Move. MWI. So another question I normally. This what is this one? So it's not coils. There is tongue. When somebody asks you single-handed this one, no, never say coils. Okay. This is coils. Sorry, this is the coils. This is Davis. Okay. So both makes one Davis. This is Davis. So this is coils, tongue depression. Fine. Now tell me what is this? What is this? This is called. This is Doctry's tongue plate. Okay, remember Doctry, DOUGHTR. Doctry's tongue plate. This is why you have given this name. So if this is not there, so what the problems you can face when you lost it? So in some situation that tube may come in your vision, in your field. So you have to, after doing this one side prostate, you have to ask the anesthesia to just remove the tube, the operated side, the side you already operated, and do the operated side of torsus. But if it is in this painted tongue plate, then you don't have to ask the anesthesia to do this one. So that is the one helpful thing. But what you have to be careful about when you are doing this thing, when you just press this thing, the intracranial tube may compress, and you have to constantly check with the anesthesia that there is a compression of the intracranial tube happening or not. Okay, if it is happening, you have to loosen up. That is the thing you have to be careful about. Okay, I'm not going to do anything more. You know this one, drop-ins. This is Nicholas. Anyway, I'm not going to think, you know rest of the things you will know. Okay? Which one? That pillar suture? This one? Okay. This is basically nothing. To put those two graphics on here like this, it will not sleep away. Normally don't use this one. We just support. This is support. This goes behind the leg. This goes behind the leg. And tell me the position of the patients when you go to hospital. What is the name of the position of the patients? And tell me the position of the patients when you do esophagus. Same position. Voice position. That is the Cartwheel oxide position or voice position. Few instruments regarding tracheostomy. What is the name of this thing? This is process tracheal diaphragm. Okay. What is this instrument? Double hook retractor. Fine. I agree. Now, if this instrument is soft, what is the name? If it is a blunt, what is the name? If it is a sharp, then precoil. If it is a blunt, its name.
isthmus. Remember this thing. When it's out, if you push this thing with the isthmus will cut. It will bleed. You will not use the served end often in this go to retract isthmus. Is for that required. What happens in the tracheostomy, the trachea moves them down sometimes. No, to stabilize the thing, you have to retract the trachea, recoil, so that the trachea becomes stabilized. You can do the incisions and insert the tracheostomy tube. What is this instrument? Fullers. Okay, fine. So, fullers, be careful about that. Sometimes fuller inner tube has a vent. Fenestration. And here you can see the fenestration. If it is there, always mention that when you are telling the instrument. And one thing is very important when your examination, you have to name the instruments good, but you have to hold the instrument also the proper surgeons, the way of surgeons actually hold this instrument. Suppose this instrument you do not say that this is a tracheal dilator like this, but you have to hold this instrument with the finger properly and then say this is a tracheal dilator. Okay? Be careful about that. Okay? So this is a fullers. Can I name any other metallic instrument, any metallic tracheostomy tube? Yes, very good. So here you can see there is no fenestration. This is the fenestrated one. Okay? This is different, no fenestrations. So what is the advantage of being fenestrations there? Phonation. Okay, fine. Phonation. Decanulations. Okay. What happens with, what is the normally we use the tracheostomy? What is other in the market? Cortex. So there is also the cortex can have there also. Cortex can be of a single lumen, there can be two lumen, there can be lumen with the fenestrations also. So when we can decanulation first, we just change the single lumen with the fenestrated one. Then we check, then we cover the decanulation stakes one by one. Partially covered, then full covered with the fenestration, then we just decanulate. Okay, fine. What is the name of this instrument? Full name. Plains horses suspension laryngoscope. You have to name the suspension laryngoscope. You have a laryngoscope which is direct laryngoscope, which you have to hold with your hand. There is no suspension. When we do DL biopsy, direct laryngoscope biopsy, this is not a DL biopsy scope. This is a MLS scope. You can say MLS scope. We actually say that, but it is a plain scissor and suspension laryngoscope. Okay, with this one, this end goes up. That is an anterior commissure. That's a variant of this one. That's all. Nothing else. And this is a this right. So these instruments are very commonly used. I just want to one thing. Don't, if you know the instrument on your level, don't quickly answer. Try to see the instrument. It's right-sided, left-sided, upturned, below. So these have to be carefully mentioned when you are saying the instrument. So don't say this is a, oh, this is a cup forces. Not like that. This is a right-sided cup forces. Okay. Same thing. It can be upturned, can be straight, can be right turn, left turn. So before you mention anything, just remember yourself that you mention proper words, adjectives to this particular instrument. Right or left depends on which kind of using or No. It is downwards. If you hold like this, these things go to the which chord you are holding this one. This instrument is used for which side of chord? Right side. Okay. And if you want to hold this instrument, that is scissor basically. If you try to hold this instrument, which side chord you can hold this instrument? So patient's left chord, any mass, you have to hold this instrument, which is left. Fine. So what is the name of this instrument? So chest piece. Okay, fine. No suspension. It's actually here for suspension, but it's not named included suspension. It's a chest piece. It's a Ricker's chest piece. Okay. Ricker's chest piece. Fine. The suctions they know. So what is the name of this instrument? Sylvester Jackson's Ricci Esophagus. Okay.
think everybody knows. So if you are in the 14 centimeter mark, why are you picofarings? You are in the picofarings. That's why without knowing where we are, without seeing, just without marking, we know by the tip of the esophagus. Now, this is the bronchoscope, okay? So what is the difference between, basic difference between these two instruments? First one is the marking is not there. Second one is the pores are more in the bronchoscope than the esophagoscope. Third one, the lumen is narrower in the bronchoscope and is shorter almost, okay? So fourth one is that the teeth is more lined in the esophagoscope than the bronchoscope, okay? It's more sharper. Fine. So when you get this instrument, you have to hold this instrument. How to hold this instrument? This is my dominant hand. Okay, I'm right handed, so this is my dominant hand, and this is my non-dominant hand. We normally use 2 fingers to hold this instrument. These 3 fingers are useless, but there are some uses also. But mainly, we have to hold this instrument like a pain holding fashion. Not only we just hold a pain, that's the thing, and 2 fingers have to hold this thing. These 3 fingers are mainly used to retract the lips and the teeth, and to introduce this thing. This is the regulatory fingers. They will regulate the instrument. We don't need to push this instrument with the right hand. We use our left hand to guide it. We just see through the opening, hold this one, guide this one with my left hand, not with my right hand. That is the way you hold. You hold this instrument and since this is the Sergei's chapters, we did esophagoscope, adherent esophagoscope. Okay, fine. Okay, fine. There are a lot of courses regarding how to remove the choroid. I'm not going to details that because it will take a long time. There are instruments. This is the cuff forceps. Again, cuff forceps are used to take biopsy and this is the tooth alligator. There is a tooth in front. The alligator is basically for the hard object like coins to hold this thing. And there is a suction cannibalism. Fine. So this is esophagoscope. One thing in esophagoscope, it can be pediatric, it can be adult esophagoscope, but minimum length should be in adult esophagoscope 40. It can be more than 45, up to 45 there is a result there. You need to be careful there. It is written up here, it's 45 already. So it's a 40 here, 45 here, and it's going on. So minimum 40 will be there for the esophagoscope. The adult part. Pediatric varies. According to this, there are 3 basically sets. We consider 3 sets. You have to check it which one. This is the normally used. For pediatric, we use the lesser one. But you have to check. I don't know what the exact length would be. But there are 3 instruments. Esophagoscope makes a set. So when you go to the patients which is an adolescent age, you have to take out 3 esophagoscope as you say. Otherwise, you don't know which one you will require actually. Okay. Now, this is the bronchoscope. Bronchoscope has parts, okay? This is the vent. This vent is basically for if you introduce into the right bronchus, okay, opposite bronchus will be ventilated through this vent. That's why the names are there. And I'm using this pediatric one so to show the parts. This is the main eyepiece. This is the main thyroid you are connecting. This is the suction piece. This is the optic part, light source part, and this is the ventilating part. Okay, so you can remove this plate. This is the light piece. Okay, you connect with the cathode and you connect with this thing here. This is the light piece. Here there are a lot of adapters are there. We called it bronchoscope with accessories. Accessories, a lot of variants are there, and like this one. You can see a thing here attached with this. This is known as flu valve, I think. Flu valve adapter. It has 4 ports. You can see this one is the last one, then the last. If you put it here, you can ventilate. You can ventilate. So when suppose anesthetic says that stop, I need to ventilate. So I put it this way and just stop it. The patient will be ventilated to this ventilating port. Okay, then anesthetic says okay, you can do now. Now I will go to this one, next one, to instrumentations. This is the rubber band instrumentations, okay? Then again you can have this
code where you can quickly change between the entity code, entity stage to the intervention stage. Where you can intervene. These are two there. Okay? So this is the toolbox. I think I'm right, maybe. Let me check it. Toolbox adapter. Okay? Fine. And this is for suction. This is for suction. The suction adapter will be attached with that, and the cannula will go through this one. Clear? And this is the light source. This one thing important when you get the bronchoscope, just carefully watch here. Everything is written here. Here it is written that the size is 3.5 inner diameter and outer diameter is also written. So every bronchoscope, be careful when you say something, you have to mention the size. Remember, anything above 6 is adult bronchoscope. Below 6, this is 3.5, this is a pediatric bronchoscope. It starts from 2.5 to 6 size. 6 is basically, this 2.5 bronchoscope is around 20 cm long and 6 is around 40 cm long. Anything above that one is considered as an adult bronchoscope. Okay, 6.5, 7.5, this is 7.5. Okay, this is the adult bronchoscope. So 6.5, 7.5, 8.5 is the adult bronchoscope. Clear? The last thing I want to show, we normally don't use cuff forceps or alligator forceps for bronchoscopy. We are now trained into the optical fibers, optical forceps. This is optical forceps. Here we can introduce Hawkins rod through this one. It will go up to here, and so we can, through the camera, we can see the tip of this instrument when it's going inside the bronchoscope. So it's opening, closing. It's not working. This one. It's opening and closing can be seen through the camera. And you have to carefully see this is the rotating thing. When you put inside the Hawking, then you have to close this to lock the instrument. That Hawking rod will be locked here, and the whole thing goes inside this rubber. So if this goes, it's a sealed one. The air will not come in, and you can intervene also. So you need to take more repeated ventilation is not required if you use the rubber band. So the air is not leaking out. No. If we can do it also putting this like this, and you can go like this. In this situation, air ventilation is again required. This is nothing but a single opening. When you have something bigger, you can remove it through the bronchoscope. Then you can use this one. Okay. Otherwise, when the bigger one will come out as an assembly. Okay. When in the foreign body, as you know in this microscope also. So that is the thing. This is the optical forceps, which has can be used with the optic rod. That's all. Yes, sure. I want everyone to hold this instrument for a bit so that you can understand which code I am telling, which is the aim and which is the code we should. There is ventilation, that is suction, yes. That is optic light source. And that is glass. That is for, if you close this one, you can see what is happening inside, but also you can ventilate it. If it is open, the ventilation, no means of doing ventilation. No. If you are ventilating this one and the eyepiece is open, all the air will come out from the eyepiece. It's not going in the lungs. This adapter may not be there in the bronchoscope. It is not required. Only the that is for suction. So these two instruments are very important for visualization because undergraduate suspension clean SAIR, CLEINSASSER, Okay, so regarding the introduce, the one thing I forgot to tell, when you want to introduce this instrument, remember one thing, you may require another laryngoscope because it's not very easy to introduce as a remember, we don't intubate these patients who are going for a bronchoscopy. We don't intubate those patients. This is an intubation. This is the only thing which is intubation. So when we are
we are introducing this thing, we may require laryngoscope. That is normal laryngoscope. What is the name? Macintosh laryngoscope, which is anesthetic close anesthetic. Anesthetic hold, just elevate the tongue. You introduce this thing, and under vision with the light source, if you reach up to the vocal cord, then what you have to do is that you have to rotate it 90 degrees, so that the vocal cord is like that. Otherwise, it will injure the vocal cord. Because it's not oblique should be 90 degree rotations, and then you introduce this thing. That's the way. No. You think so? So the thing is that if you get the esophagoscope or the bronchoscope, that is the most important. Examiner expect you to answer this two from, not from the transcription. Okay, because that was undergraduate stuff. Now, bronchoscopy and esophagoscopy is very commonly expected to be answered from. Okay, so be prepared yourself for that one. Okay, regarding the questions or the numbers related to the bronchoscopy and esophagoscopy. Okay. Thank you for the kind attention and all the best for the exam. So just come for 1 minute, you can take one photograph. Just 1 minute.